you have to watch the class again once or twice. টেনে টেনে হলে তো মূল জিনিসগুলো দেখতে হয়। মনে করো আমি বসে বসে তোমাদের সাথে গল্প করতেছি, সেই জিনিসটা দেখার দরকার নেই, টেনে গিয়ে আবার দেখো। বাংলাদেশ অনলাইন একাডেমি, ওইখানে গিয়ে দেখবা, এখানে পুরো ক্লাসটা থাকে। বাংলাদেশ অনলাইন একাডেমি, বাংলাদেশ অনলাইন একাডেমি, এই ইউটিউব চ্যানেলে পুরো ক্লাসটা হুবহুব থাকে, সেটা গিয়ে দেখবা। তাহলে আমরা একটু জাস্ট এ মিনিট, বাংলাদেশ অনলাইন একাডেমি, এখানে দেখবা কি এটা। যা বলছিলাম ভালোভাবে শোনো। আমরা হ্যাভ টু কথাটার আবোধক নাবোধক প্রশ্ন এগুলো দেখতেছি, খেয়াল করো। কি শিখতেছি আমরা? হ্যাভ টু, তোমাকে যেতে হবে, ইউ হ্যাভ টু গো। নেগেটিভ কি হবে? না, তোমাকে সেখানে যেতে হবে না, তাহলে কি বলবো? ইউ হ্যাভ টু এর নাবোধক হচ্ছে ডোন্ট হ্যাভ টু, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গো, তোমাকে যেতে হবে না। প্রশ্ন যদি করি তাহলে মনে রাখবা ডু দিয়ে করতে হবে। ডু ইউ হ্যাভ টু গো, তোমাকে কি যেতে হবে? নাবোধক প্রশ্ন করলে কি হবে? ডোন্ট ইউ হ্যাভ টু গো, নাবোধক প্রশ্ন। এবার আসো দেখি, যদি থার্ড পারসন হয় তাকে যেতে হবে, হি হ্যাভ টুটা হয়ে যাবে হ্যাজ টু, এটাই শেখার জিনিস। হি হ্যাজ টু গো, তাকে যেতে হবে, তাকে যেতে হবে না। হি ডাজন্ট হ্যাভ টু গো, তাকে যেতে হবে না। এদিকে তাকাও, তাকে কি যেতে হবে? তাইলে হবে ডাজ দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে, যেহেতু হ্যাভটা হ্যাজ হয়ে গেছে। ডাজ হি হ্যাভ টু গো, তাকে কি যেতে হবে? নবোদক, ডাজন্ট হি হ্যাভ টু গো, তাকে কি যেতে হবে না? তার মানে ডাজ দিয়ে যখন প্রশ্ন করেছি, যেমন ডাজ দিয়ে প্রশ্ন করলে ভার্বটা বেস ফর্মে চলে আসে, এই যে দেখো ভার্বটা বেস ফর্মে চলে আসছে। যেমন সে যায়, হি গোজ, সে কি যায়? ডাজ হি গোজ আর হবে না, সেটা তোমরা জানো, সেটা ডাজ হি গো। সে যায়, হি গোজ, সে কি যায়? ডাজ হি গো। সে যায় না, হি ডাজন্ট গো, সে কি যায় না? ডাজন্ট হি গো। সব জায়গায় ভার্বটা গো হয়ে যাবে প্রশ্ন করার পর। এইখানেও তাই, হ্যাভের সাথে তার এস লাগে হ্যাভস হয় না, হ্যাভটাকে হ্যাজ করতে হয়। হি হ্যাজ টু গো, তাকে যেতে হবে। প্রশ্ন হলে ডাজ হি হ্যাভ টু গো, হ্যাজটা আবার হ্যাভ হয়ে গেল, বেস ফর্মে চলে আসলো। প্রশ্নবোধক বাক্যে ভার্বটা এখানে বেস ফর্ম হয়ে গেল। হি ডাজন্ট হ্যাভ টু গো, তাকে যেতে হবে না। ডাজন্ট হি হ্যাভ টু গো, সে কি, তাকে কি যেতে হবে না? এই জায়গাটাই আমরা এইখানে দেখলাম। এটা সরি, এইটা এইখানে। আচ্ছা, এখন আরেকটু কথা আছে, এখানে আরেকটু কথা আছে, আমি এটা শেষ করে নেই। উত্তরটা কি হবে? উত্তরটা কিভাবে দিতে হবে বলো তো দেখি। ডু ইউ হ্যাভ টু গো, ডু ইউ হ্যাভ টু গো, উত্তর কি হবে? কে বলো, একজন বলো। Sir, yes, yes, I have, or no, I নো মা, don't know, I ডু দিয়ে don't প্রশ্ন, have. ডু দিয়ে প্রশ্নের উত্তর সবসময় ডু দিয়ে হয়।
ইয়েস Yes, আই I ডু। আর নাবোধক হইলে নো No, I don't. নো আই ডোন্ট। সংক্ষিপ্ত জবাব এখানেও তাই। আবোধক হইলে ইয়েস আই ডু। ডোন্ট ইউ হ্যাভ টু গো? ইয়েস আই ডু, আমাকে যেতে হবে। অথবা নো আই ডোন্ট। ইয়েস আই ডু অথবা নো আই ডোন্ট। যদি হাবোধক জবাব হইলে আই ডু, নবোধক আই ডোন্ট। এইসব কোশ্চেনের ক্ষেত্রে শর্ট অ্যান্সার দিতে হয়। ডু দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর সবসময় ডু দিয়ে হয়। ডাজ দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর ডাজ দিয়ে হবে। ডাজ হি হ্যাভ টু গো? ইয়েস হি ডাজ। অথবা নো হি ডাজন্ট। নো হি ডাজন্ট। অথবা ইয়েস ডাজন্ট হি হ্যাভ টু গো? ইয়েস হি ডাজ। অথবা নো যখন যেটা জবাব দরকার হবে আর কি। আবোধক হইলে বলবো ইয়েস হি ডাজ, নো হি ডাজন্ট। এই কথাটুকু অবশ্যই মনে রাখবা এবং এটাই আমরা এখানে আমাদের বইয়ের মধ্যে দেয়া আছে। এই যে দেখো, এই যে দেখো, আই হ্যাভ টু, আই ডোন্ট হ্যাভ টু, কিন্তু বললাম ডু ইউ হ্যাভ টু? ইয়েস আই ডু, ডোন্ট ট্রাই, নো আই ডোন্ট। ডাজ হি হ্যাভ টু হেল্প? ইয়েস শি ডাজ, নো শি ডাজন্ট। আর ডব্লিউএইচ কোশ্চেন ওয়ার্ড লাগালে তার প্রশ্নবোধক বাক্যের আগে লাগিয়ে দিবা। তোমাকে কোথায় যেতে হবে? হোয়ার ডু ইউ হ্যাভ টু গো? তোমাকে কখন যেতে হবে? when do you have to go? এই ডব্লিউএইচ কোশ্চেন ওয়ার্ডটা সবসময় কোথায় লাগাতে হয়? এই কোশ্চেন ওয়ার্ডের আগে। ডব্লিউএইচ কোশ্চেন ওয়ার্ড যদি থাকে সেটা সবসময় এই জায়গায় লাগবে, ডব্লিউএইচ কোশ্চেন ওয়ার্ডের আগে। এইখানে ডব্লিউএইচ কোশ্চেন ওয়ার্ড লাগাতে হবে। বেস ফর্মের আগে ডব্লিউএইচ কোশ্চেন ওয়ার্ড লাগাতে হয় এই জায়গায়। যেমন তোমাকে কখন যেতে হবে? when do you have to go? তোমাকে কেন যেতে হবে? তোমার আম্মু বলতেছে, আম্মু আমাকে ওরা বলতেছে ওই জায়গায় যেতে, আমরা দেখি না, তোমাকে কেন যেতে হবে? why do you have to go? why do you have to go? লাবিবার আম্মা লাবিবাকে বলবে, লাবিবা why do you have to go now? তোমাকে এখন কেন যেতে হবে? তোমার তো এখন টিচার আসবে, এরকম। why do you have to go? এরকম লাইক দিস। তোমার এই আমাকে যাইতে নিষেধ করছে, কেন কেন তোমাকে যেতে হবে না? সবারই যেতে হবে। why don't you have to go? কেন তোমাকে যেতে হবে না? কেন তোমাকে আসতে হবে? why do you have to come? তোমাকে কিভাবে আসতে হবে? হাউ, তোমাকে কোথায় আসতে হবে? where do you have to come? এরকম। আমাকে কোথায় অপেক্ষা করতে হবে? কোথায়? where do I have to wait? অথবা where should I wait? এটাও হয়, আমরা পরে গেলে এটা শিখব, আজকে have to দিয়ে শিখছি। এরকমের কথা। does দিয়ে হতে পারে when, why does he have to wait? তাকে কেন অপেক্ষা করতে হবে? why does he have to wait? তাকে কেন অপেক্ষা করতে হবে? ক্লিয়ার? তাকে কখন অপেক্ষা করতে হবে? when does he have to wait? তাকে কখন অপেক্ষা করতে হবে, লাইক দিস। এইগুলি আমরা এখানে দেখলাম। এবার আসবো দেখি মাস্ট অথবা মাস্টন্ট। আই মাস্ট ক্লিন আপ অর্থ কি? আই হ্যাভ টু ক্লিন আপ অর্থ কি? স্যার আমাকে অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। নো, আমি যা বলি ভালোভাবে শোনো, একজনের যাতে ভুল না হয়। আই হ্যাভ টু ক্লিন আপ, আমাকে ক্লিন আপ করতে হবে। আর আই মাস্ট ক্লিন আপ, আমি অবশ্যই পরিষ্কার করব। করব। ভেরি গুড, মনে আছে নুজাতের আগের কোর্সে পড়িয়েছিলাম। আমি আই হ্যাভ টু ক্লিন আপ, আমাকে পরিষ্কার করতে হবে। আর আই মাস্ট ক্লিন আপ, আমি অবশ্যই পরিষ্কার করব। এখন যখন যেটা যেভাবে দরকার সেভাবে বলবো। আই মাস্ট ক্লিন আপ, আমি অবশ্যই পরিষ্কার করব। আই মাস্ট নট ক্লিন আপ, আমি
অবশ্যই পরিষ্কার করব না। তাহলে নিচের উদাহরণগুলো দেখো, আই হ্যাভ টু হেল্প মাম, আমাকে মামকে সাহায্য করতে হবে। আর আমি অবশ্যই মামকে সাহায্য করব, আই মাস্ট হেল্প মাম। এটার অর্থ কি? এটা দরকার, আমার সাহায্য করা দরকার। আই ডোন্ট হ্যাভ টু হেল্প মাম, আমাকে মামকে সাহায্য করতে হবে না, ইট ইজ নট নেসেসারি। ইউ মাস্ট মিক্স আপ দ্য চিলিজ এন্ড পেপারস, ইউ মাস্ট মিক্স আপ দ্য চিলিজ এন্ড পেপার। জাস্ট এ মিনিট, জাস্ট একটু অপেক্ষা করো সবাই। ওকে, আচ্ছা এবার আসে দেখি আমরা এই কাজগুলো একটু করি। কমপ্লিট বেলা স্টোরি উইথ হ্যাভ টু, হ্যাভস টু, ডোন্ট হ্যাভ টু, ডাজন্ট হ্যাভ টু। কমপ্লিট ইট, কমপ্লিট ইট। আই এম গিভিং ইট ইন লার্জার ভিউ। এই বেলাস্ট না, এখানে একটু কষ্টই হবে তোমাদের, তোমরা এখানেই করো। এটাকে পরে আমরা যখন সলিউশন আসবে তখন এটা দেখাবো। কমপ্লিট বেলাস ডায়েরি, বেলাস ডায়েরি উইথ হ্যাভ টু, হ্যাভস টু, ডোন্ট হ্যাভ টু, ডাজন্ট হ্যাভ টু। এটা কমপ্লিট করো সবাই। Sir, can you see me? ইয়েস আই ক্যান সি ইউ। কেন কেন ইয়া হাফসা? না, আই ডোন্ট সি ইউ। হাফসা, আই ডোন্ট সি ইউ নাও। দেখতে হবে, আচ্ছা তুমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করো, তুমি বারবার ডিস্টার্ব হচ্ছে তোমার। তাসমিয়া, ক্লাস দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. ওকে। Sir, what is the page number? The page is 27. Sir, I'm done. Okay, wait a little.
Okay, Tasbiya, start. My mom has to wake up very early. She has to make cakes in the morning and she has to do the shopping too, but she doesn't have to make the sandwiches. She does that when the cafe opens. I sometimes help her when she's busy, but I don't have to help on weekdays. I have to do my homework then. I usually help at the weekend. I have to clean the tables, make sandwiches or salads, and serve customers. Luckily, we don't have to do the dishes. There's a dishwasher in the kitchen. Excellent performance. Thank you very much. Nujhat. Okay, sir. Sunday, 3 October. My mom has to wake up very early. She has to make the cakes in the morning and she has to do the shopping too. But she doesn't have to make the sandwiches. She does that when the cafe opens. I sometimes help her when she's busy, but I don't have to help on weekdays. I have to do my homework then. I usually help at the weekends. I have to clean the tables, make the sandwiches or salads, and serve customers. Luckily, we don't have to do the dishes. There's a dishwasher in the kitchen. Kitchen. Very good. Thank you very much. And now, Rodela. My mom has to wake up very early. She has to make cakes in the morning and she has to do the shopping too. But she doesn't make the sandwiches. She does that when the cafe opens. I sometimes help her when she's busy, but I don't help on weekdays. I must do my homework then. Ma must nahi jagah. My must. I have to. I have to do my homework then. I usually help at the weekend. I have to clean the tables, make sandwiches or salads, and serve customers. Luckily, we don't do the dishes. There's a dishwasher in the kitchen. Okay. Thank you very much. Najifa. Yes, sir. Start, ma. Okay, sir. My mom has to wake up very early. She has to make cakes in the morning and she has to do the shopping too. But she doesn't have to make the sandwiches. She does that when the cafe opens. I sometimes help her when she's busy, but I have to help on But I we don't have to. but I don't have to help on weekdays. I have to do my homework then. I usually help at the weekend. I have to clean the tables, make sandwiches or salads, and serve customers. Luckily, we don't have to do the dishes. There's a dishwasher in the kitchen. Kitchen. Very good. Thank you very much. Hafsa. Okay, sir. Sunday, 3 October. My mom has to wake up very early. She has to make cakes in the morning, and she doesn't. Sorry, sir. Sunday, 3 October. My mom has to wake up very early. She has to make cakes in the morning, and she have to do the shopping too. But she doesn't have to make the sandwiches. She does that when the cafe opens. I sometimes help her when she's busy, but I don't have to help on weekdays. I have to do my homework then. I usually help at weekend. I have to clean the tables, make sandwiches or salads, and serve customers. Luckily, we don't have to do the dishes. There's a dishwasher in the kitchen. Do the dishes. তাহলে আমরা কি বলবো? Do the dishes বলতে এই যে আমরা ডিশ টিশ পরিষ্কার করি, মনে করে খাবার পর পরিষ্কার করা। টেবিল থেকে জিনিসপত্রগুলো যে সিঙ্কে যায় ওইগুলি আমরা ধুয়ে টুয়ে রাখো না তোমরা,
মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে Sir. করো তোমরা, ডিশ গুলো ধো, প্লেট গুলো ধো, বিভিন্ন জিনিসগুলো ধো, পেয়ালা গুলো ধো, এইগুলিতে ডু দ্য ডিশেস। এটা ইংরেজি কি? এটা দুইটা Do the আছে, একটা হচ্ছে dishes. ক্লিন দ্য ডিশেস অথবা ডু দ্য ডিশেস। বোথ আর কারেক্ট। ডু দ্য ডিশেস। ডু ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য ডিশেস? জাস্ট এ মিনিট, জাস্ট এ মিনিট। Okay, thank you very much. Now next person is Ikra. No, sorry, Maisha. Maisha আছে ক্লাসে? Maisha not in the class. Ikra. My mom has to wake up very early. She has to make cakes in the morning and she has to do the shopping too. But she doesn't have to make the sandwiches. She does that when the cafe opens. I sometimes help her when she is busy, but I don't help on weekdays. I have to do my homework then. I usually help at the weekend. I have to clean the tables, make sandwiches or salads and serve customers. Luckily, we don't have to do the dishes. There's a dishwasher in the kitchen. Thank you very much. Yeah, Labiba. Okay, sir. Saturday, Sunday, 3 October. My mom has to wake up very early. She has to make cakes in the morning and she has to do the shopping too. But she doesn't have to make the sandwiches. She does that when the cafe opens. I sometimes help her when she is busy, but I don't have to help on weekdays. I have to do my homework then. I usually help at the weekend. I have to clean the tables, make sandwiches or salads, and serve customers. Luckily, we don't have to do the dishes. There's a dishwasher in the kitchen. Kitchen. Bukhari. Sunday, 3 October, my mom has to wake up my mom has to wake up very early. She has to make cakes in the morning and she has to do the shopping too, but she doesn't have to make the sandwiches. She does that when the cafe opens. I sometimes help her when she's busy, but I don't have to help on weekends. I have to do my homework then. I usually play and help at the weekend. I have to clean the tables, make sandwiches or salads, and serve customers. Luckily, we don't have to do the dishes. There's a dishwasher in the kitchen. Anybody left? No, sir. If is not in the class. Okay, let's go to the, you have completed it correctly. Though we go to the answer part. Grammar আমরা কি শিখেছি? এই গ্রামার গুলো শিখেছি না? Okay. My mom has to wake up very early. She has to make cakes in the morning. She has to do the shopping, but she doesn't have to make sandwiches. She does that when the cafe opens. I sometimes help her when she is busy, but I don't have to help on weekdays. I have Have to to. do my homework then. I usually help at the weekend. I have to. I usually help at the weekend. I have to clean tables, make sandwiches and salads, and serve customers. Luckily, I don't have to Don't have to. we don't have to do dishes.
there is a dishwasher in the kitchen. Let's submit the answer. দেখি আমরা submit করি কয়টা পাই। হ্যাঁ, yes, you have done well. All are correct. Reset. Let's move on to the book again. Go on to the next task. In pairs, ask and answer questions about the expressions highlighted in exercise 6. Exercise 6 এর উপরে আমরা প্রশ্ন করতে পারবো কখনো যেই পার্সনটা আছে সেই পার্সনের উপরে। My mom has to wake up very early. তাহলে কি বলতে পারবো আমরা? তারপরে make cakes in the morning, do shopping too, make sandwiches, help on weekdays. এই হাইলাইটেড অংশগুলোর উপরে প্রশ্ন তৈরি করে। Sir, Yes. Yes. Okay. So Tasmia, can you ask Nujhat? do we have to ask the question we have to? You need to, what you need to, যেটা তোমার দরকার। দেখুন my mom ওর মায়ের নাম কি? বেলা নাকি? বেলাস ডায়েরি না, কত তার মা দিয়ে প্রশ্ন করো। মনে করো নুজহাত হচ্ছে বেলা, আর সে আই হিসাবে কথা বলতেছে তার মা এবং তার সম্বন্ধে। একে প্রশ্ন করবে তাসমিয়া কিরকম ভাবে? নুজহাত, ডু ইউ হ্যাভ টু, অথবা ডাজ ইউর মাদার হ্যাভ টু ওয়েক আপ ভেরি আর্লি? পার্সনটা কি? পার্সনটার দিকে তাকাও। দ্য পার্সন ইজ, এইখানে হচ্ছে ওয়েক আপের পার্সন হচ্ছে মাই মম। তাহলে মাই মমকে ধরে প্রশ্ন করতে হবে। এখানেও সি ধরে প্রশ্ন করতে হবে, এখানেও সি ধরে প্রশ্ন করতে হবে, এইখানেও সি ধরে প্রশ্ন করতে হবে। বাট এই জায়গায় আই ধরে প্রশ্ন করতে হবে। আই যদি হয় তাহলে ইউ দিয়ে প্রশ্ন করবে, এটাও ইউ দিয়ে প্রশ্ন করবে, এটাও ইউ দিয়ে প্রশ্ন করবে, এইটাও উইটাকেও ইউ মানে প্লোরাল ইউ দিয়ে প্রশ্ন করবে। ওকে, নাও তাসমিয়া, I think you can, and now Nujhat will answer. Hi Naujat, are you ready? Yes, I am. Can we start? Sure, we can. Naujat, does your mom have to wake up early? Yes, she does. Does she have to make cakes in the morning? Yes, she does. Does she have to do the shopping too? Yes, she does. Doesn't she make the sandwiches? No, she doesn't. Do you have to help her on weekdays? No, I don't. Do you have to do your homework then? Yes, I do. You have to at the weekend do you have to clean the tables, make sandwiches or salads and serve customers at the weekend? Yes, I do. Do you and your mom have to do the dishes? No, we don't. দেখেছো কত প্রিসাইজলি কারেক্টলি সে সিচুয়েশনটা তুলে প্রশ্ন করেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ না তাসমিয়া, ভেরি গুড। Tasmiya, and now Nujhat, you ask the question in the same way Tasmiya did, and you ask Rodela. Yes, sir. Hi, Rodila, are you ready? Yes, I am. Can we start? Sure, carry on. Rodila, does your mom have to wake up early? Yes, she does. Does she make the cakes in the morning? Yes, she does. Does she have to do the shopping too? Yes, she does. Does she have to make the sandwiches? No, she doesn't.
Do you have to help her on weekdays? No, I don't. Do you have to do your homework then? Yes, I do. Do you clean the tables, make sandwiches or salads, and serve customers at the weekend? Yes, I do. Do you and your mom have to do the dishes? No, we don't. Excellent. 100% accurately. Not similar. Same করেছে. Both of you. Both of them. Okay. Now, Rodela, you ask Najifa. Hi, Najifa, are you ready? Yes, I am. Can we start? Yes, go ahead. Does your mom have to wake up early? Yes, she does. Does she have to make cakes in the morning? Yes, she does. Does she have to do the shopping? Yes, she does. Doesn't she have to make the sandwiches? Najifa. Yes, sir. Doesn't she have to make the sandwiches? Yes. No, No, she doesn't. she doesn't. Huh. Do you have to help her on weekdays? No, she doesn't have to. No, she doesn't. Only the short answers. No, she doesn't. Bolo. No, she doesn't. Do you have to do your homework then? Yes, yes, I do. Do you have to clean the tables, make sandwiches or salads and serve customers at the weekend? Yes, I have. Yes, I do. Yes, I do. Do you have to clean the dishes? No, 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 we don't have to. Now we don't. কি শিখিয়েছি? We don't. বলো, no, we don't. No, we don't. Okay, Najifa, you ask Bukhari. Okay, sir. Bukhari, are you ready? Yes, I am. Can you start? Yes, go on. Does your mom wake up very early? Yes, she does. Does she have to make cakes in the morning? Yes, she does. Does she have to do the shopping? Yes, she does. Does she have to make the sandwiches? No, she doesn't. Do you help your mom on weekdays? Do you have to? Do you have to help your mom on weekdays? No, I don't. Do you have to do your homework? Yes, I do. You have to clean the tables, make sandwiches or salads, and serve customers At the weekend? at the weekend. Yes, I do. Do you and your mom have to do the dishes? No, we don't. Thank you. Bukhari, you ask Ahmed Ikra.
Hi, are you ready? Yes, I am. Can we start? Yes, go on. Does your mom have to wake up early, very early? Yes, she does. Does she have to make cakes in the morning? Yes, she does. Does she have to do the shopping? Yes, she does. She does. Doesn't she have to make the sandwiches? No, she doesn't. Do you have to help on weekends? Help your mom. Do you help your your mom on weekend? Bolo. You help your mom on weekends? No, I don't. No, Do you have to do your homework? yes, I do. Good. Do you have to clean the tables, make sandwiches or salads, and serve customers? Yes, I do. Do you and your mom have to do the dishes? No, we don't. Thank you very much. Now, Ahmed Ikra, Maisha class আছে Maisha? Ahmed Ikra, you ask Labiba. Labiba, are you ready? Yes, I am. Can we start? Yes, go on. Does your mom have to wake up very early? Yes, she does. Does she have to make cakes in the morning? No, she doesn't. Does she have to do the shopping? Yes, no, she doesn't. Doesn't কি শিখিয়েছি? Doesn't. Don't. এখনো মণিপুরের কথা পাল্টাইতে পারে না। Doesn't. Doesn't. Does she have to make the sandwiches? স্যান্ডউইচ শিখাইনি, স্যান্ডউইচেস। ডি এর উচ্চারণ হয় না, স্যান্ডউইচেস। No, she doesn't. Doesn't. Does she has to does you have to help her mom when No, she's do busy? you have to, Baba? Do you have to? Do you have to? বলো। Do you have to help her mother when she's busy? আর মাদার কেন হবে? Your mother, তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করতেছো। Do you have to help your mother? বলো। Do you help your mother when No. she's busy? No. Do you have to help your mother? Have to লাগাতে হবে তো। Do you have to help your mother when she is busy? বলো। Do you have to help your mother when she's busy? Yes, I do. Do you have to do your homework? Yes, I do. Do you have to make sandwiches or salads and serve customers at the weekend? No, I don't. Do you and your mother have to do the dishes? No, I do. No, we don't. Thank you very much. Now, Labiba, তুমি দেখি প্রশ্ন করতে পারো কিনা তাসমিয়াকে। Okay, sir. Hi, Tasmia. Are you ready? Yes, I am. Can we start? Yes, go ahead. Tasmia, does your mom have to wake up early? Yes, she does. Does she have to make a cake? Yes, she does. Does she has to do the shopping? Yes, she does. Does she have to make the sandwiches? No, she doesn't. Do you have to help your mom on weekends? No, I don't. Do you have to do your homework then? Yes, I do. Do you have to clean the tables? Yes, I do. Do
do you and your mom do the dishes? No, we don't. Thank you. Thanks to both of you. Sir, I'm left. Who is left? Hafsa, Yes, sir. did you ask or answer? Sir, I don't Yeah, ask neither that asked. answer. Okay. I Bukhari, you ask Maisha. Sir, Hafsa. Hafsa, yes. Bukhari, you ask Hafsa. Hi, Hafsa, are you ready? Yes, I am. Can we start? Yes, go ahead. Does your mom have to wake up very early? Yes, she does. Does she have to make cakes in the morning? Yes, she does. Does she have to do the shopping too? Yes, she does. Does she have to make the sandwiches? No, she doesn't. Do you have to help your mom on weekends? No, I don't. Do you have to do your homework then? Yes, I do. Do you have to clean the tables, make sandwiches or salads, and serve customers? Yes, I do. At the weekend, bolo. At the weekend. Weekend. Yes, Do I you, do. do you and your mom have to do the dishes? Yes, I do. Hafsa, you ask Nojhat. Sir, sorry. No, we don't. Hafsa, you ask Nojhat. Okay, sir. Hi, Nujat, are you ready? Yes, I am. Can you start? Sure, we can. Does your mom have to wake up early? Yes, she does. Does she make cakes in the morning? Yes, she does. Does she do the shopping? Yes, she does. Doesn't she have to make the sandwiches? No, she Sandwiches. doesn't. Do you have to help your mom on weekdays? No, I don't. Do you have to do your homework? Yes, I do. Do you have to clean the tables, make sandwiches and salads, and serve customers at the weekends? Yes, I have. Yes, I do. Do you and your mom do the dishes? No, we don't. Thank you very much. Okay. The next day, Bella is making a salad. What are her mom's instruction? You must use must or must not. কি হতে পারে? Wash the cucumber. Cut up the tomatoes. Use the chilies. Add a lot of salt. Add some olive oil. Sneeze the salad. Okay. Now, at first বলবে খেয়াল করে এটা কি বলতে হবে? মাস্ট অথবা মাস্ট নট বলতে হবে। Must not হয়, must not. অথবা মাস্ট নট অথবা মাসন্ট অথবা বলতে হয় কি মাসন্ট। Mustn't. তুমি বলবে আহমেদ ইকরা। Number 1, you must wash the cucumbers. Number 2, you must cut up the tomatoes. Number 3, you must tomatoes না tomatoes. tomatoes. Number 3, you must not use the chilies. They are too hot. Number 4, you must not add a lot of salt. Number 5,
You must add some olive oil. Olive oil, olive oil, olive oil. You must add some olive oil. Number 6. You must not sneeze in the salad. ওকে, সালাতের উপরে হাঁচি টাচি কিন্তু দিবা না, অবশ্যই দিবা না, বা হাঁচি দিয়ে ফেলি না এরকম। ওকে, লাবিবা স্টার্ট। Okay, sir. Number 1, you must wash the cucumbers. Number 2, you must cut up the tomatoes. Number 3, আমার বলে টমেটোস, টমেটো tomatoes. বাংলা ইংরেজিতে টমেটোস। Tomatoes. You mustn't use the chilies. They are too hot. Number 4, you mustn't add a lot of salt. Number 5, you must add some olive oil. Number 6, you mustn't sneeze in the salad. Now you mustn't sneeze. You mustn't sneeze in the salad. Okay, sir. Okay, now Bukhari. Okay, sir. You must wash the cucumbers. You must cut up the tomatoes. You mustn't use the chilies. They are too hot. You mustn't add a lot of salt. You must add some olive oil. You mustn't sneeze in the salad. Okay, Najifa, Yes, sir. on. Number 1, you must wash the cucumbers. Number 2, you must cut up the tomatoes. Number 3, you mustn't use the chilies. They're too hot. Number 4, you mustn't add a lot of salt. Number 5, you must add some olive oil. Number 6, you mustn't sneeze in the salad. Thank you very much. Now, Maisha, sorry, Hafsa. Okay, sir. Number 1, you must wash the cucumbers. Number 2, you must cut up the tomatoes. Number 3, you mustn't use the chilies. They are too hot. Number 4, you mustn't add a lot of salt. Number 5, you must add some olive oil. Number 6, you mustn't sneeze in the salad. So done. Thank you very much. Rodela, Number 1, you must wash the cucumbers. Number 2, you must cut up the tomatoes. Number 3, you mustn't use the chilies, they're too hot. Number 4, you mustn't add a lot of salt. Number 5, you must add some olive oil. Number 6, you mustn't sneeze in the salad. Nujhat, Yes, sir. Number 1, you must wash the cucumbers. Number 2, you must cut the tomatoes. Number 3, you mustn't use the chilies. They're too hot. Number 4, you mustn't add a lot of salt. Number 5, a lot of salt. Number 5, you must add some olive oil. Number 6, you mustn't sneeze in the salad. Tasmia, You must wash the cucumbers. You must cut up the tomatoes. You mustn't use the chilies. They are too hot. You mustn't add a lot of salt. You must add some olive oil. You mustn't sneeze in the salad. thank you very much. Now come to this. Let's learn the grammar. Watch the grammar video. Look, listen to it. Watch it. Get grammar. Fluffy has to stay in bed.
Fluffy isn't well. She's feeling really ill. Fluffy has to rest. She has to stay in bed. Max and Anna have to take care of her. Does Fluffy have to stay in bed? Yes, she does. Do Max and Anna have to take care of her? Yes, they do. Does she have to take medicine? No, she doesn't. She doesn't have to take medicine, but she has to drink hot milk. Do Max and Anna have to take Fluffy to hospital? No, they don't. They don't have to take her to hospital. Fluffy, you mustn't eat ice cream. And you must go back to bed. Have to. Affirmative sentences. Have to. Negative sentences. Have to. Questions and short answers. Must. Affirmative sentences. Must. Negative sentences. Bye. Watch it again, very important. Watch it again. Fluffy has to stay in bed. Fluffy isn't well. She's feeling really ill. Fluffy has to rest. She has to stay in bed. Max and Anna have to take care of her. Does Fluffy have to stay in bed? Yes, she does. Do Max and Anna have to take care of her? Yes, they do. Does she have to take medicine? No, she doesn't. She doesn't have to take medicine, but she has to drink hot milk. Do Max and Anna have to take Fluffy to hospital? No, they don't. They don't have to take her to hospital. Fluffy, you mustn't eat ice cream. And you must go back to bed. Have to. Affirmative sentences. Have to এর affirmative sentence কি? I, you, they এগুলি first person, second person এবং third person plural এই জন্য হইছে have to. I have to, you have to, we have to, they have to stay in bed. আর third person এর জন্য কি হয়েছে? He, she, it has to. He has to, she has to, they has to. Sorry, it has to stay in bed. এই
Have to. Negative sentences. নেগেটিভ কি হবে? I have to হবে I don't have to, you don't have to, we don't have to, they don't have to stay in bed. নেগেটিভ সেন্টেন্স কি হবে? He doesn't have to, he has to টা হয়ে যাবে he doesn't have to, she doesn't have to, it doesn't have to stay in bed. Have to. Questions and short answers. হ্যাঁ, ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন এবং থার্ড পারসন প্লুরালকে প্রশ্ন করলে কি হবে? হ্যাভ টু এর জায়গায় প্রশ্ন করতে হবে ডু দিয়ে। ডু ইউ হ্যাভ টু অথবা ডু আই হ্যাভ টু, ডু উই হ্যাভ টু, ডু দে হ্যাভ টু স্টে ইন বেড। হাবুদের জবাব হলে ইয়েস আই ডু অথবা ইউ ডু অথবা উই ডু অথবা দে ডু। নাবুদে হলে নো আই ডোন্ট, ইউ ডোন্ট, উই ডোন্ট, দে ডোন্ট, লাইক দিস। থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের জন্য যে কোশ্চেন হয় হ্যাজ টুটা হয়ে যাবে হ্যাভ টু, ডাজ দিয়ে প্রশ্ন করব। ডাজ হি হ্যাভ টু স্টে ইন বেড, ডাজ শি হ্যাভ টু স্টে ইন বেড, ডাজ ইট হ্যাভ টু স্টে ইন বেড। হাবুদে হলে ইয়েস হি ডাজ, ইয়েস শি ডাজ, ইয়েস ইট ডাজ। নাবুদে হলে নো হি ডাজন্ট, নো শি ডাজন্ট, নো ইট ডাজন্ট। Must. Affirmative sentences. মাস সবার বেলায় মাস থাকবে, কোনো থার্ড পারসনের জন্য চেঞ্জ হবে না, এটা মোডাল। আই হ্যাভ টু, সরি আই মাস্ট go to bed, you must go to bed, he must go to bed, she must go to bed, it must go to bed, we must go to bed, they must go to bed, like this. Negative Must. Negative. নেগেটিভ বেলা হবে কি? mustn't, I mustn't eat ice cream, you mustn't eat ice cream, he mustn't eat ice cream, she mustn't eat ice cream, it mustn't eat ice cream, we mustn't eat ice cream, they mustn't eat ice cream. আমরা অথবা আমি অবশ্যই আইসক্রিম খাবো না। Sentences. Bye. Everyone turn on your camera, please. Okay, so we have seen it. Let's move on to this. Circle the correct answer. Circle the correct answer here in 9. Sir, done. Sir, I have done. Okay, yeah, Ikra. Done. Number 1, you mustn't have to stay up late. You have got an exam No, tomorrow. must not have to stay হবে না। You mustn't stay. Have to টা হচ্ছে don't have to, এই পুরাটা একসাথে, ঠিক না? Have to, don't এর সাথে have to, নাবোধকের জন্য mustn't stay। Number 2, Number 2, you don't have to go to school today. It's Sunday. Number 3, you mustn't touch the cooker. It's hot. Number 4, we don't have to help this morning. There aren't many customers. okay, তারপর কে বলবে? হাফস। I'm done. Okay, হাফসা। Okay, sir. Number 1, you mustn't you mustn't stay up late. You have got an exam tomorrow. Number 2, we don't have to go to school today. It's Sunday. Number 3, you mustn't touch the cooker. It's hot.
Number 4, you don't have to help this morning. There aren't many customers. Good. And now Labiba. Alright, Sir, that number first. 1, you mustn't you mustn't stay up late. You have got an exam tomorrow. Number 2, we don't have to go to school today. It's Sunday. Number 3, you mustn't touch the cooker. It's hot. Number 4, we don't have to help this morning. There aren't many customers. Thank you. Tasmia, Welcome, sir. Tasmia, go on. You mustn't stay up late. You have got an exam tomorrow. We don't have to go to school today. It's Sunday. You mustn't touch the cooker. It's hot. We don't have to help this morning. There aren't many customers. Yeah, Rodela. Number 1, you mustn't stay up late. You've got an exam tomorrow. Number 2, you don't have to go to school today. It's Sunday. Number 3, you mustn't touch the cooker. It's hot. Number 4, we don't have to help this morning. There aren't many customers. Sir, can I try? Okay, go on. Number 1, you mustn't stay up late. You have got an exam tomorrow. Number 2, we don't have to go to school today. It's Sunday. Number 3, you mustn't touch the cooker. It's hot. Number 4, we don't have to help this morning. There aren't many customers. Customers, Nujhat. Okay, sir. Number 1, you mustn't stay up late. You've got an exam tomorrow. Number 2, you don't have to go to school today. It's Sunday. Number 3, you mustn't touch the cooker. It's hot. Number 4, we don't have to help this morning. There aren't many customers. Anybody left? Najifa. I'm left. Number 1, you mustn't stay up late. You've got an exam tomorrow. Number 2, we don't have to go to school today. It's Sunday. Number 3, you mustn't touch the cooker. It's hot. Number 4, we don't have to help this. We don't have to help this morning. There aren't many customers. Anybody left? Nobody, I think. Let's go on to the task. So what is the correct answer? I'm sure you. I'm showing you the correct answer. You don't have to go to school today. It's Sunday. You mustn't touch the cooker. It's hot. And you don't have to help this morning. There aren't many customers. Okay. Now listen and repeat. Then complete the questions with make and do. Make and do. Aage shono eta. Listen and repeat. We use make or do. Yes. Listen to it. Make a mess. Make breakfast. Make lunch. Nujhat, তোমার মাইকটা বন্ধ রাখো। Make dinner. Do my homework. Do the dishes. Do the shopping. Do your best. এই কলোকেশন গুলো আমরা মনে রাখি সবাই। Make a mess. Make a mess মানে নষ্ট করে ফেলা। You have made a mess.
তুমি কিছু ফ্রুটস খেয়েছো, অথবা লিচু খেয়েছো, অথবা অন্য কিছু খেয়েছো, খুলে খুলে খেয়েছো, কিছু কিছু নিচে পড়ে গেছে, কিছু কিছু টেবিলে আছে, তাহলে নষ্ট করে ফেলছো জায়গাটা। তাহলে আমরা বলবো তোমরা স্কুলের বাচ্চারা একসাথে বেঞ্চে বসে টিফিন খেয়েছো, টিফিন খেতে খেতে কিছুটা জায়গা নষ্ট করে ফেলেছো, একটু একটু টিফিন পড়েছে, সামান্য পানি পড়েছে, এগুলি হচ্ছে মেক এ মেস, একটু নষ্ট করে ফেলা, অপরিষ্কার করে ফেলা, হ্যাঁ। অথবা কাদা টাদা লাগিয়ে একদম নষ্ট করে ফেলেছে, মেক এ মেস। মেক ইউর বেড মানে বিছানাটা গোছানো, হ্যাঁ। আমরা বিছানা রেডি করি ঘুমোতে যাওয়ার জন্য, মেক ইউর বেড। অথবা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বিছানাটা গুছিয়ে রাখি, এটা হচ্ছে মেক ইউর বেড। ডু ইউ মেক ইউর বেড এভরি মর্নিং? তোমার প্রতিদিন সকালবেলা কি তোমার বিছানাটা তৈরি করো, মানে বিছানাটা গোছগাছ করে রাখো না। মেক ব্রেকফাস্ট, ব্রেকফাস্ট তৈরি করা, মেক ব্রেকফাস্ট, মেক লাঞ্চ, মেক ডিনার, লাইক দিস। আচ্ছা, হোমওয়ার্ক করা, ডু ইউর হোমওয়ার্ক, মেক ইউর হোমওয়ার্ক না, ডু মাই হোমওয়ার্ক। ডু দ্য ডিশেস, ডিশ টিশ গুলি পরিষ্কার টরিষ্কার করে, এগুলি ডু দ্য ডিশেস। ডু দ্য শপিং, শপিং করা, ডু দ্য শপিং। তুমি তোমার সর্বাত্মক চেষ্টা করো, ইউ ডু ইউর বেস্ট। ডু ইউর বেস্ট মানে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি পরীক্ষা ভালো রেজাল্ট করার জন্য, যতটুকু পেরেছি করেছি, আর চেয়ে বেশি পারি নাই। আই ডিড মাই বেস্ট, এরকম ডু ইউর বেস্ট মানে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। ওকে, নাও কমপ্লিট দিস কোয়েশ্চেন্স, কমপ্লিট দিস টাস্ক, complete this. Sir, I have completed. Okay, thank you. Sir, I have done. এর আগে বললো কে বললো আমি কমপ্লিট করেছি? Sir, me no Nujhat. দিস বুক এখান থেকে number 10. Number 1 to 6. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, গো অন, বলো। Okay, sir. Number 1, who usually has to do the shopping in your family? Number 2, do you often have to make breakfast or lunch? Number 3, do you have to do homework at the weekend? Number 4, do you have to make your bed in the morning? Number 5, who has to do the dishes after meals? Number 6, do you always have to tidy up when you make a mess? ওকে, থ্যাংক ইউ। ইকরা, আচ্ছা ইকরা বলে নোক, তারপর হাফসার বলো। Number 1, who usually has to do the shopping in your family? Number 2, do you often have to make breakfast or lunch? Number 3, do you have to do homework at the weekend? Number 4, do you have to make your bed in the morning? Number 5, who has to do the dishes after meals? Number 6, do you always have to tidy up when you make a mess? So now can I tell? থ্যাংক ইউ, গো অন। Okay, sir. Who usually has to do the shopping in your family? Do you often have to make breakfast or lunch? Do you have to do homework at the weekend? Do you have to make your bed in the morning? Who has to do the dishes after meal? Do you always have to tidy up when you make a থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নাও নাজিফা। Yes, sir. Number 1, who usually has to do the shopping in your family? Number 2, do you often have to make breakfast or lunch? Number 3, do you have to do homework at the weekend? Number 4, do you have to make your bed in the morning? Number 5, who has to do the dishes after meal? Number 6, do you always have to tidy up when you make a mess? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হাফসা। Okay, sir. Number 1, who usually has to do the shopping in your family? Number 2, do you often have to make breakfast or lunch? Number 3, do you have to do homework at the weekend? Number 4, do you have to make your bed in the morning? Number 5, who has to do the dishes after meals? Number 6, do you always have to tidy up when you make a mess? রোদেলা। Number 1, who usually has to do the shopping in your family? Number 2, do you often have to make breakfast or lunch? Number 3, do you have to do homework at the weekend? Number 4, do you have to make your bed in the morning? Number 5, who has to
do the dishes after meals. Number 6, do you always have to tidy up when you make a mess? Thank you very much. Hafsa, yeah, Tasmia. Who usually has to do the shopping in your family? You often have to make breakfast or lunch. You have to do homework at the weekend. Do you have to make your bed in the morning? Who has to do the dishes after meals? Do you always have to tidy up when you make a mess? Nojhat, I told Nojhat, you did? Oh, yes, you did. Now, Nojhat, you ask the questions. Left. You ask Tasmia the same questions. Sir, I'm left. Labiba bole no hai. Okay, sir. Number 1, who usually has to do the shopping in your family? Number 2, do you often have to make breakfast or lunch? Number 3, do you have to do homework at the weekend? Number 4, do you have to make your bed in the morning? Number 5, who has to do the dishes after meals? Number 6, do you always have to tidy up when you make a mess? Okay, thank you very much. Hi Tasmia, are you ready? Yes, I am. Can we start? Yes, go ahead. Number 1, who usually has to do the shopping in your family? In my family, my mother has to do the shopping and Number 2, do you often have to make breakfast or lunch? Yes, I do. Number 3, do you have to do homework at the weekend? Yes, I do. Number 4, do you have to make your bed in the morning? No, I don't. Number 5, who has to do the dishes after meals? My mother has to do the dishes after meals. Number 6, do you always have to tidy up when you make a mess? Yes, I do. Thank you very much. Tasmia, you ask Bukhari. Hi, Bukhari, are you ready? Not Bukhari. Yes. Sorry, Tasmia, you ask Ikra. Hi, Ikra, are you ready? Yes, Can we start? yes, go on. Who usually has to do the shopping in your family? My father has to do the shopping in my family. Do you often have to make breakfast or lunch? I often have my breakfast. আবার জবাব দাও। I often Have to make my breakfast. Do you have to do homework at the weekend? Yes, I do. Do you have to make your bed in the morning? Yes, I do. Who has to do the dishes after meals? My mother has to do the dishes after meals. Do you always have to tidy up when you make a mess? Yes, I do. 2 নম্বরের জবাব ডু অথবা ডোন্ট দেওয়া উচিত ছিল। ডু ইউ হ্যাভ টু অফেন হ্যাভ টু মেক মেশন। আচ্ছা ঠিক আছে, ওইটা জবাব পুরোটা দিয়ে দিছে। And that was correct. Thank you very much. Now, Ikra, you ask Najifa. Najifa, are you ready? Yes, I am. Can we start? Yes, go on. Who usually has to do the shopping in your family? My dad usually has to do the shopping in my family. Do you often have to make breakfast or lunch? No, I don't have to make breakfast or lunch. Do you have to do homework at the weekend? No, I don't.
have to do homework at the weekend. Do you have to make your bed in the morning? No, I don't have to make my bed in the morning. Who has to do the dishes after meals? Who has to do? My mother has Who has to দিয়ে আবার বলো, who has to বলো? Who has to do the dishes after meals? my mother has to do the dishes after meals. Do you always have to tidy up when you make a mess? Yes, I have to tidy up when I make a mess. Okay, Najifa, you ask Labiba. Okay, sir. Labiba, are you ready? Yes, I am. Can we start? Yes, go on. Who usually has to do the shopping in your family? In my family, my parents usually has to do the shopping. Do you often have to make breakfast or lunch? Yes, I do. Number 3, do you have to do homework at the weekend? Yes, I do. Number 4, do you have to make your bed in the morning? No, I don't. Number 5, who has to do the dishes after meals? After meals, my mom has to do the dishes. Has to. আবার Has to, after meals, my mother has to do the dishes. আমি শুনি না ঠিকভাবে বলো, has to আবার বলো, after Has to. After meals, my mother has to do the dishes. Number 6, do you always have to tidy up when you make a mess? Yes, I do. Thank you. Sir, Najifa, you ask Hafsa. Okay, sir. Najifa, you ask Hafsa. Najifa, mic on করো। Najifa or Labiba? Oh, sorry, Labiba না? Labiba, you ask Hafsa. Okay, sir. Hi, Hafsa, are you ready? Yes, I am. Can we start? Yes, carry on. Number 1, who usually has to do the shopping in your family? My father usually has to do the shopping in my family. Has to বলা উচিত ছিল, have to Sir, has to বলেছে। আবার বলো তুমি, না লাবিবার কথা বলতেছি। আমি has to বলছি। আচ্ছা ঠিক আছে, নাম্বার 2। Number 2, do you often have to make breakfast or lunch? Yes, I do. Number 3, do you have to do homework at the weekend? Yes, I do. Number 4, do you have to make your bed in the morning? Yes, I do. Who has to do the dishes after meals? My mother has to do the dishes after meals. Do you always have to tidy up when you make a mess? Yes, I do. Now, Hafsa, you ask Rodela. Okay, sir. Hi, Rodela, are you ready? Yes, I am. Can we start? Sure, go on. Number 1, who usually has to do the shopping in your family? In my family, my dad usually has to do the shopping. Number 2, do you often have to make breakfast or lunch? Yes, I do. Number 3, do you have to do homework at the weekend? Yes, I do. Number 4, do you have to make your bed in the morning? Yes, I do. Number 5, who has to do the dishes after meals?
I have to do the dishes after meal. Number 6. Do you always have to tidy up when you make a mess? Yes, I do. Now, Rodela, you ask Nujhat. Everyone, Hi, Nujhat. Are you ready? Yes, I am. Can we start? Sure, we can. Number 1. Who usually has to do the shopping in your family? In my family, my dad has to do the shopping. Number 2. Do Has- you have my dad has to bolo. Sir, I told that. Rodela, abar bolo. Rodela, start again. who usually has to do the shopping in your family? In my family, my dad usually has to do the shopping. Number 2. Do you often have to make breakfast or lunch? No, I don't. Number 3. Do you have to do homework at the weekend? Yes, I do. Number 4. Do you have to make your bed in the morning? Yes, I do. Number 5. Who has to do the dishes after meals? I have to do the dishes after meals. Number 6. Do you always have to tidy up when you make a mess? Yes, I do. Thank you very much. Thanks to all of you. We have completed this chapter today. In the next class, inshallah, we'll move on to the next item. Okay.